Welcome to Mallika Badrinath's kitchen, healthy food, tasty food. Paneer Manchurian. I am going to show the ingredients now. 200 grams diced paneer, 1 tablespoon corn flour, 1 teaspoon rice flour, 1 teaspoon Bengal gram flour, half a teaspoon salt, 1 teaspoon soy sauce, 1 tablespoon tomato ketchup, oil for deep frying, 50 gram chopped onion, 1 small green chilli, chopped garlic, 2 teaspoon Manchurian sauce. This is diced paneer, okay? Yeah. Okay, put it in a bowl. That's it. So now Okay. I put in Manchurian sauce too. Yeah, this is Manchurian sauce, 1 or 2 teaspoons. Yeah, and very little. See, this itself is so spicy, so I'm not adding pepper powder. Generally, I'll be adding pepper powder, but today I am avoiding. This is for again sauce we need. Okay, now very little salt. Now little more than that. The sauce will have little more. So like this, okay? Okay. Now I have to use my hands only. So I'll just marinate this. This will have the flavor of this. If you want, we have capsicum. If we have capsicum, we can use capsicum. Spring onions, we can use. Now we are going to add all the 3 flours to this. To add this, How much should I put? 1 spoon. Yeah, that's enough. And a little less than that in rice flour. Yeah, that's enough. And Bengal gram flour. This is Indianized Manchurian, okay? Generally, this base and Bengal gram flour they don't add, but in our Indian system, we use this for a crunchy taste. Okay, add this. Okay. Otherwise, you can use, yeah, little less. That's enough. That's enough. That's enough. We have to coat with everything. Otherwise, you can use just corn flour alone. That's fine. See, if you want to make it like a dark color, we can use that soy sauce in this. Otherwise, after deep frying, when we are making a sauce, that time we can use soy sauce. Okay. Here I have taken light soy sauce. Okay. There are 2 types of soy sauce: light soy sauce and dark soy sauce. Dark soy sauce, if you use, it will be very dark. So light soy sauce, if you use, even if you use, the quantity differs depending upon your taste. See, now we have marinated this, okay? Yeah. Because this Manchurian sauce is having all the tastes, okay? But that Manchurian taste will be there. We have added that. Nowadays it is easily available, that's why we are adding this. Before and all, we used to make Manchurian sauce by using 2-3 sauces together. Okay. Now I have to deep fry this in the hot oil. But to be very careful because there will be little moisture. Okay? So you have to add from the side, right? Yeah. Little by little we have to use. Use our fingertips to put it in this. It gets turns red very fast, okay, because it's paneer. You need not overcook this. If you overcook, it will be hard, it will become hard. So we want just crispness. So I am using this. Okay, now this is ready. Now we are going to make a sauce, so that we will toss it in that. Yeah. Okay, now here the fried paneer cubes are ready. Yeah. I have all the other ingredients here. Now I am going to use little oil. So we'll be making the sauce right now. Yeah. Okay. Now the oil is hot. I am going to add this garlic and green chilli. We use spring onions. If the spring onions are not available, we can use regular onion. Now this onion. Do you need to add more Manchurian sauce? Or If you want, you can add. I have to add some? Okay, we'll add. You fry this, add all the 3 sauces little, and then once it should fry. Afterwards, we have to add. Okay. Add little of this, 1 teaspoon. Yes.
Use that spoon and give soy sauce. All of it or just? No, just 2 spoons of from that. You can add more also, but it will be very dark in color. Add that tomato ketchup. Just one? Yeah, completely you can add everything. Okay, now I am going to add very little water. Just I am going to sprinkle very little, okay, for that sauce to mix together. Just mix properly, no? For that. So what we have to do is add the paneer in this. Yeah. Okay. Just mix everything together for that to coat on top. Now this is ready. It has become very hot and it's ready. So if you want to serve it like this, first you have to fry and keep it separately. So only just before the time of serving, we have to make it. The sauce should be made. Okay. Here, it's so yummy. It looks yummy. Yeah, flavorful. I can't wait to eat it. Yeah, generally we add to get a green color, on top. Spring onions, we have to cut it on top so that it look more attractive. Now I have avoided it. If you want, you can taste it now. You want to taste it? Yeah, so we have these really cool fruit forks that we are going to eat the Manchurian with. Okay, it's Let me not just very try. hot. I think you can try one. That's good. பன்னீர் மஞ்சூரியன் மற்ற மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு பன்னீர் மஞ்சூரியன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சாகியாக ஆகக்கூடாது. அட் த சேம் டைம் வந்து இது ட்ரை மஞ்சூரியனாக கொடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போல்லாம் மஞ்சூரியன் சாஸ் வந்து ரெடியாக ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்கிறதுனால நம்ம மஞ்சூரியன் சாஸை யூஸ் பண்ணாக்க ரொம்ப சுலபமாக பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் வந்து விதவிதமான காம்பினேஷன் சாஸ் எல்லாம் தேடிட்டு இருக்க வேண்டாம். கொஞ்சம் சாய் சாஸ் போட்டாக்கா அந்த கலர் வந்துடும். டொமேட்டோ சாஸ் சேர்த்தாக்க நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக டொமேட்டோ சாஸும் கூட சேர்க்குறோம். இதில் வந்து முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது வந்து எப்போதுமே கார்ன்ஃப்ளவர் மட்டும் போட்டாலும் போகிறோம். ஆனால் கொஞ்சம் இண்டியனைஸ் பண்ணுறப்ப ஃபியூஷன் குக்கிங்கில் நம்ம வீடுங்களில் இருக்கிற ரைஸ் ஃப்ளாரும் கடலை மாவும் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் சேர்க்குறேன். ஏன்னா பலர் வீடுகளில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் மைதா, கொஞ்சம் ரைஸ் ஃப்ளார், கொஞ்சம் கடலை மாவு 3 சேர்த்து அதில் பெசரி விட்டுட்டு அந்த மஞ்சூரியன் சாஸ் சேர்த்து கலந்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும். ஏன்னா ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு வீட்டில் வந்து இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மற்றபடி வந்து செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். இங்கே வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ், அதாவது வெங்காயத்தாள் கிடச்சதுனாக்க அதை கட் பண்ணிவிட்டு கீழ் பாகத்தை வந்து வெங்காயத்துக்கு பதிலாக வதக்கிக்கலாம். மேல் பாகத்தை கட் பண்ணிவிட்டு மேலே போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க.